Okay guys, so today's video is related about my previous video. As I said you earlier that I'm going to create another video about how to make your pen drive bootable with multiple softwares. So last video তে আমি যেমন দেখাইছিলাম যে আপনারা রুফুস দিয়ে জাস্ট একটা সফটওয়্যার দিয়ে আপনারা ISO একটাকে বুটেবল করতে পারেন এবং ওই একটা চালাতে পারবেন। যে একটা করতে চান তো লাস্টেরটা আপনারা ইরেজ করতে হবে। আজকে যে সফটওয়্যারটাকে দেখা যাচ্ছে ইটস কল্ড ইউমি YUMI। সো এটাতে আপনার যতগুলো ইচ্ছা আপনি সফটওয়্যার করতে পারেন যে পর্যন্ত আপনার স্টোরেজের জায়গা আছে আর কি, একটার পর একটা ডাজন্ট ম্যাটার। সো আপনি লাইক যখন আপনি একটা দিবেন দেওয়ার পরে আপনি দেখাবো আপনাকে, সমস্যা নেই, স্ক্রিনে দেখাচ্ছে এখনই। যখন আপনি একটা দিবেন দেওয়ার পরে আপনার লেখা আসবে যে ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড মোর ফাইলস। সো তখন আপনি নো দিলেন নো, ইয়েস দিলেন ইয়েস। আর এমন না যে তখনই আপনার ওই ইমিডিয়েট পজিশন ইমিডিয়েট টাইমেই করতে হবে। আপনি আজকে একটা বুট করছেন আর 5 দিন পর আপনার মন চলে বুট করতে, 5 দিন পর আপনি আরেকটা অ্যাড করতে পারেন ওই বুটে, কোনো প্রবলেম হবে না। সো without wasting any more time, let's concentrate on the screen. So let me open the application or software first. As I told you the name, YUMI YUMI. এটা হচ্ছে আপনার এক্সপার্টের ফরম্যাটটা। এখান থেকে আপনি ইয়েসে যাবেন, I agree, যেহেতু আমার আগের এটাতে যে আমি তো লাস্ট ভিডিওতে দেখাইছিলাম আমি হিডেন বুট এটাতে বুট করে রাখছিলাম, তো এই কারণে এটাতে হিডেন বুট আছে, ওটাই শো করতেছে। ডু ইউ ওয়ান্ট টু format it to prepare? So let's select yes. That's what we'll have to. And we're just going to wipe the pen drive. Yeah, I think it's done. Okay, now select a distribution to put on D. যেহেতু আপনি এখান থেকে ইয়ে সিলেক্ট করবেন যে আপনি কোনটা সিলেক্ট করতে চাচ্ছেন, এখানে নাই লেখা, আপনি হ্যান্ডবুট করবেন। হ্যাঁ, সো আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন ট্রাই অ্যান্ড আনলিস্টেড ISO। আই রিপিট, ট্রাই অ্যান্ড আনলিস্টেড ISO। এখানে কিন্তু অনেকগুলো নাম লেখা আছে সফটওয়্যারের যে কোন ISOটা করতে চান, বাট যেহেতু এই ISOগুলো আপনার এখানে লিস্টে নাই, আমি হিডেন বুটটা করবো, হিডেন বুটটা লিস্টে নাই, তো আপনি তখন সিলেক্ট করবেন ট্রাই অ্যান্ড আনলিস্টেড ISO। সো এটা সিলেক্ট করার পরে এখানে আপনার ব্রাউজ আসবে। সো ব্রাউজে যেয়ে লাস্ট টাইম আমরা যেভাবে করছিলাম আমরা ইতে গেলাম, ইতে যাওয়ার পর মানে যেখানে আপনার ফাইলটা এসে ওইখানে গেলাম, দেন আবার হিডেন বুটটাই করি, দেন জাস্ট ক্রিয়েট অ্যান্ড স্টার্ট ইট। এখানে কমপ্লিট হচ্ছে, এটা কমপ্লিট হলে পরে আপনার আবার আস্ক করবে ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড মোর ফাইলস। নাও ইট ডিপেন্ডস অন ইউ দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড মোর ফাইলস আর নট। তো এটা কমপ্লিট হয়ে গেলে লাস্ট যেভাবে দেখাচ্ছিলাম ঠিক ওইভাবে আপনারা লাস্ট ভিডিওটা যেহেতু অনেক লেন্দি হয়ে গেছিলো, সো আমি এইভাবে মানে শর্টলি বলে দিতে চাই। তারপর যেহেতু হয়ে গেছে জাস্ট একটু দেখে নিই। As you can see, come on man, it's completed. Now let's select next. See, as I said you earlier, would you like to add more file? ISO, distress now on D. So I will select no, কারণ আমি এখন অ্যাড করতে চাচ্ছি না। আপনি যদি এখন অ্যাড করতে চান তো ইয়েস করতে পারেন, এখন না করতে চান নো করতে পারেন। So no, finish.